Hujambo mtazamaji wa KenRelBs Updates, mimi najulikana kama Balozi Mwambire. Kila siku nakwambia nakuletea exclusive, balance and fresh content, manake hapa ndo home kwa content safi, si unaelewa. Na leo nimetulia na dadangu fulani, dadangu mrembo, dadangu aliyeumbwa kaumbika, yani amemeremeta kuanzia juu mpaka chini. Kala yenyewe utakubali. Anajulikana kama Dolly Quinta Mungai kama sijakosea. Sijui kama jina lake la ID, ila tutakuja kujua. Tunataka tupige naye story, umfahamu kiundani. Kuna watu ambao wamekuwa kuna shida nyingi sana. Ukiangalia unamuuliza, unamwambia kushoto kwako kuna shida fulani, toa kitu kwenye kushoto kwako, hajui kushoto ni ipi na kulia ni ipi. Bana, hapa Afrika tukasema labda dogo karogwa, labda dogo ni mpumbavu, labda dogo hajielewi. Kumbe bana ni shida, na ni shida ambayo iko na watu wengi sana hapa duniani. Kwa hiyo leo tunataka tuzungumze na dada yetu ambaye ameishi na hali hii tangu ako mdogo mpaka sasa na miaka yake ambayo sitaisema, labda mwenyewe anaweza isema, ila ameishi na miaka yake hiyo na ugonjwa huu. Tunataka tujue imekuwaje, jani yake ya maisha amekuwaje, ameishi vipi, kuna dharau zimefanyika au ni vipi. Huyu hapa dadangu, mambo vipi? Mzuri sana, swali yako ni tamu. Kwanza nashukuru sana. Ile kizungu chako na wewe kikani. Nitajaribu kuongea Kiswahili, lakini Kiswahili yangu ni ya moja lakini nitajaribu. Unaweza ongea lugha yote, maana yake mtazamaji wangu anaelewa Kiswahili and they also understand English. Sio msiniaibishe basi. Oh, okay, that's good. Ukaniambia uko na dyslexia kama sijakosea, ndo jina hilo? Yeah, dyslexia. Dyslexia. Dyslexia is a condition where it affects coordination. So saa zingine ujui left na right. Saa zingine kama kusoma unaweza andika P na hadi andike B. So it affects brain yako. It affects for your brain to be sent signals. Kwa hivyo you struggle with what people find very easy, you know. So lakini watu wa dyslexia, they're very clever people, I have to say. Yeah. Kama watu kama Steve Jobs, sisi wote tunatumianga iPhones, yeye alikuwa dyslexia. Lakini kitu mimi nataka kusema ni naonanga, wacha niongee Kiswahili yangu imeishia. Hapo. Kiswahili yangu imeishia. What I find is that in Africa we are too harsh on our children to do well academically. And this can lead to all sorts of different sort of things. You know, we all can't be the same. You and I are not the same. We're human, but we're not the same. There's things that you are perfectly good at that I cannot do, you know. So I just feel like we all have a path, but especially in Africa, we're too strict on our children to do well academically. And you know, like, we all can't be the same. We all can't be doctors and lawyers. You know, we need artistic people. We need businessmen. We all can't do the same thing. And I just feel like with this kind of pressure, it can lead to so many types of things with children. You know, people can start to self-harm. You know, this is where depression comes in, when you feel like you're inadequate. You know, you feel kama uwezi fanya kile mwenzako anafanya, kama uko kwa class mwenzako anasoma na wewe uko na shida ya kusoma, unaona utafeel kama yeah. Alafu kwanza huku Afrika watoto wengi unaekwa in stages, you're put in different categories. So if you're clever, wewe ni mtoto mzuri sana. Lakini kama ufanyi vizuri shule, wewe ni mtoto mbaya. Mtoto mbaya. Mtoto wa mamako. Mtoto wa mamako. Ukiwa unafanya vizuri, wewe ni mtoto wa baba. Ukiwa unafanya vibaya, kwanza darasani, wewe ni mtoto wa mama. Ila hebu turudi nyuma kwanza. Umesema 844 ukazongelea kuhusu Afrika, lakini ukisikiza kizungu chako kidogo unajua sisi wa Afrika wote tunasema I want, lakini unasema I want. Nasema I want. Sasa kidogo inachanganya. Tuseme ulisomea Kenya wewe? Sikusomea Kenya. Maisha yangu yote nimekaa UK. Kwa hivyo sasa sijui nikwambie miaka yangu. Unaweza sema miaka yako? Sasa miaka nimeishi sijui kusema 32 na Kiswahili. 32. Nilikuwa nasema 32 na Kiswahili yangu. Mtazamaji nataka ukue jaji. Ukimwangalia mtoto kama anakaa 32 kweli, hawa anatuzingua tu, anatuambia hivyo ili mafisi pale msije mkajaribu mkamtafuta. Hapana. Niko 32. So I've lived in England
all my life, you know, but nikiweza kuongea Kiswahili hii ya ndengo dengo hapa kidogo kidogo sababu nilikuja nikasomea huku miaka 3. Nikasomea huku miaka 3. Na hivyo nilianza kuona saa zile mimi nilikuwa nasomea huku sababu niko na dyslexia, vile walimu na wanafunzi walikuwa wananifanya. Ni vile sasa kule London I've always had a big personality, you know, so I'm not a type of person where you can kind of push me over. You know, you can't mug me off. You know, we can't mug me up, but I just found if I was a person that was quite closed and I wasn't confident, my spirit would have been drained because schools are not very understanding, teachers are not very aware, parents are not aware that some people can't do something. Ukiwa na dyslexia ni kama ukiambia mtu aone na aoni. You know, aone vitu zingine si sababu utaki kushika lakini uwezi shika. Nafahamu, so hiyo pressure kutuma watoto unamchapa asome, hata ukimchapa hata umfanye nini uchukue vitu zake zote hata change because that's not how aliumbwa. Okay, so wewe ulijuaje kwamba sasa mimi nina hii condition, like ilifika muda gani ama wazazi wako walifika muda gani wakajua mtoto wetu ako na hii condition? Kwa shule nilikuwa a class clown. Nilikuwa mtoto wale wa kuchekesha, uchokozi, mwalimu akiingia na chekelea mwalimu. Mimi nilikuwa hao watoto. Kwa wale watu wa backbench. Wale watoto wale mchokozi, huyo nilikuwa mimi. Mtoto wa kufanya vituko, kujaribu kuchoma choo, huyo nilikuwa mimi. Nilikuwa mtoto wa vituko. Wewe ni mdogo. Mimi nilikuwa mtoto wa vituko, vituko sana. Nilikuwa mtoto wa vituko. Sasa nikienda nyumbani, mimi nilikuwa mtoto mzuri. So nilikuwa like two different people. At home I was an angel, the angel that I am. Yeah. Shule nilikuwa very destructive, very disobedient, very argumentative, but you know hiyo ni a mechanism of coping. You know, sababu vitu zingine siwezi fanya. You know, nikiambia nisome out loud, si vile siwezi soma lakini sitasoma kama mwenzangu. To avoid that, nitacheka, ni make fun, nifukuzwa kwa darasa. So that was my coping mechanism. You know, after nikienda nyumbani, I could be myself because I wasn't competing with anybody. Sababu I don't have any brothers or sisters. You know, I'm the only child. So I wasn't competing with anybody. Sasa mamangu akaona hapa there's a problem. Because there's no way Dolly can be two different types of people at home and at school. So akanipeleka kwa an education psychologist, wakani examine, and then hivyo wakajua niko na dyslexia. Sasa walijua niko na dyslexia, ilikuwa kama a relief. No, it was a relief. Then you know why uko hivi. You know, so I got the help that I needed, I got the guidance that I needed, and then now I've been able to flourish. You know, I've been able to do extremely well. I run a successful fashion business. Yeah, and I've been working for myself since I was 20 and I'm 32 now. I've been self-employed. I have a team even in England and I have a team in Kenya. You see, having dyslexia, it's not the end. You know, you can still do things. You know, you can still do things. Yeah, kuna vitu ambavyo watu wanapenda kusema ni white people's problems. Ushapata ile kuna kama zamani before COVID utapata watu walikuwa wanasema depression, white people's problems bana. Wewe utapataje depression mtoto wa Kiafrika unaona? Sasa sijui kama unaweza zungumziaje, manake wanafunzi wengi labda wanapitia kitu ambacho unasema. Manake nikikumbuka hata mimi shule nikisoma kulikuwa kuna watu ambao ukielezea venye unaelezea walikuwa hivyo. So yani ni vipi mzazi ataanza manake anaweza kuwa hana two personalities kama wewe. Je, yule ambaye shuleni hawezi, yani ako na hiyo condition kabisa lakini sasa hajui kama ni condition ama labda wajua saa zingine pia unaweza sema mimi kweli ni mpumbavu.
I think kwanza mtu anaonanga kuanzia mtoto mdogo kama 3 and 4 kama wanaweza sema simple things kama ABC, kama coordination yao iko aje. Ukiwaambia waende left wataenda right. Vitu unaona it's natural. Hapo akikuwa wakubwa kuandika iko aje. Sababu nimekwambia we struggle with coordination. Kwa hivyo tunaweza kuandikia line vizuri, the three lines will be perfectly neat. When we get to the 5th line tunaandika kama mtoto mdogo, because the coordination even in the send signals to your brain, it kind of shuts down. So unaandika hata unaweza sema ni watu wawili wameandika. So this is the thing, you know, parents need to be attentive. Unajua nyumbani is where you feel the most safest. So if you feel attacked at home and then you feel attacked at school, imagine, you know. Na hii vile umesema ni ugonjwa wa wazungu. Ni kama ukishika homa inakushika inashika mchinese inashika, si ugonjwa ya mzungu. Ni vile wazungu wameweza kuidentify wakacategorize. Sisi tujaweza kufanya hivyo bado, lakini ndivyo mimi sasa nakuja kusaidia my brothers and sisters who have dyslexia or who even don't have dyslexia, your sister, your cousin, your father. You know, dyslexia doesn't discriminate, because if you have it from a child, you have it for life. So it's not some, and it runs in families, you know. No. Kwa hiyo kama imekushika wewe hivi, Mwenyezi Mungu akikujalia ukipata mtoto hivi, inaweza kumpata. Ukweli, inaweza kumpata. Inaweza pata hiyo mtoto. Lakini ikimpata si the end of the world. That's one thing nataka kusema. Kuwa na dyslexia is not the end of the world. Alafu sasa hebu ngoja. Mwanzo turudi. Umesema ulisomea Kenya. Ulikuwa unasomea kiwango gani cha shule? Ilikuwa secondary au ilikuwa campus? Mimi campus sikuenda. Mimi nilisema pesa za mtu situpi. Campus mimi sikuenda, na sisemi msikaende campus. Mimi nilisema maybe sababu mimi ni Mkikuyu, nikasema biashara ni mimi chandana. Unasema Kikuyu. Hebu ongea Kikuyu kidogo. Yaani tuambie kitu kama nini? Nataka niseme nini? Nataka useme kitu kama mimi ni Mkikuyu, napenda Kenya na niko na hiyo condition. Ni jetagwo wa kanyi na demo Gikuyu na de kindu gitagwo dyslexia no ndungithaka nani. Pula. Ukisikia Mkikuyu ongea Kikuyu, huyo si Mkikuyu. Kweli, hata kama ameishi wapi? Hata kama ameishi wapi, hata kama umezaliwa wapi. Mkikuyu ongea Kikuyu, huyo si Mkikuyu. Mkikuyu ongea Kikuyu, huyo ni Mkikuyu fake. Wewe Mkikuyu fake au sio? Sasa ndo turudi, ulikuwa umesema haukuenda campus. So tuseme ulisomea high school hapa. Nilisomea high school miaka mitatu. Sababu mamangu wako wanataka ni lose identity. Najua nimeishi UK all my life. Kwa hivyo nikikuja Kenya nilikuwa nakuja kutembea. Kwa hivyo wako wanataka ni lose hiyo identity yangu, nikose kujua kule nimetoka. Sababu nikikaa UK niishi huko siwezi jua kule nimetoka. Kwa hivyo hiyo wako wataka ni lose that identity. Kwa hivyo wakasema nikuje nisomee huko. Sitasema how was it like? How was it? Oh God, it's Kenya manze. Sasa now you're not in England where uko na category ya hiyo condition. Sasa uko Kenya msee, place yenye si tunajua kama hujui kusoma msee wewe ni fala. Ukweli left na right wewe ni fala. Ukweli. Shule walikuwa wananipeleka mbio. Lakini nikafika pahali mimi nikaanza kuwapeleka mbio. Kwanza nisikwambia mimi ni kichwa ngumu, nilikuwa naenda boarding, nikakatanga kuamka. Nilikuwa kichwa ngumu. Unajua personality yangu is very strong. If I feel I'm hard done by, you're going to know I'm hard done by. So
at the beginning walikuwa wanasema walimu wanajaribu kuambia mamangu, unajua Dolly is a bit lakini mamangu anajua, anasema no, it's you. You know, you're the one with the problem because you're not understanding her. You don't understand her. Take time to understand her. And then tukafika a point wakaanza kuni understand. So I got more time to do my exam. I got more time to do certain things. Obviously, wanafunzi, the children I went to school with did feel like I was favored, you know? They did feel Mwafrika mzungu anafanyiwa hizi vitu zote. Nana tumepatia 1 hour, yeah, amepatia 1 hour 30 minutes extra. But it became that way, but it's because I was so adamant. I am not stupid. You just don't understand me. You know, you just don't understand me, and how you're teaching me is not clear. So if you start teaching me properly how I understand, then we will be on the same page. But if you don't, then I won't wake up in the morning. So it's up to you. You get on our page, we get on a mutual page, or then utaongea na mamangu, then you explain to her why I'm not turning up to class. Yeah. So it's up to you. Okay, swali ambalo najua kila mtu anajiuliza sasa hivi. Kama ushawahi kwa relationship na condition yako ikafanya labda mkakosana ama mkagombana, manake alikwambia ufanye kitu fulani ukakosa kufanya labda? Mara mingi sana. Nikiendesha gari mtu ananiambia ni turn left na turn right. Sio utafikiria ai ni mbaya na huyu msichana. Ni tukingombana na text. Unaona nikikasirika sana na text. Text paragraph hata ushiki. Ujui nimesema nini, ushiki hizo paragraphs na we come, we go there. Kama mtu hata ajui kuongea Kiingereza. We come, we meet, we went, I saw. Unaona utafahamu. So yeah, but lakini lazima nikuwe na mtu who understands you understand, and who empathizes with you, because we're not the same. True. You know, yupo mtu ambaye yupo sasa hivi, mtu ambaye anakuelewa, ama watazamaji wangu wako na hopes. Hiyo tutaacha kama question mark, ndio tutaacha hapo tu. Tutaacha hapo tu. Au sio? Sasa hivi umefika miaka 32, Mwenyezi Mungu amekujalia ukafika paka hapo, umerudi Kenya. Plan yako ni gani? Plan yangu nataka kuanza program. Hii program nataka kusaidia wanafunzi na walimu na wazazi waweze kuidentify watoto wale wako na dyslexia na waweze kuwapatia the help that they need. You know, so that's my aim. I want to be able, because dyslexia is something that's going to be there when me and you are gone. It's something that's going to be there forever. You understand? So I want people to be able to feel safe. You know, kama ujui to fill out an application form, you are not the problem. You know, it's you have a problem, but you are not the problem. If you don't get an A star, you are not the problem. If you have a problem, and we just have to identify what is it in life you can do. Because watu wa dyslexia wanaweza kuwa good engineers, they're very, very artistic, you know, very good leaders. Yeah, so we just find a path for those people to be able to live a life of fulfillment, and not to be in a box. Najua kama sasa ujui kusoma, ujui kuandika, basi maisha yako imeisha. No, I don't want that. I want Kenyans and my fellow neighboring Africans to know that having dyslexia is not the end, it's just the beginning. Sure. Yeah. Lakini sasa tuta differentiate vipi between hiyo condition na tuseme mtu tu ni mvivu na hataki tu kusoma? So you just identify. Kama wewe ukienda na msichana, unajua msichana ule anakutaka na ule anakuchezea, unajua example unaikata wasichana ni wazuri sana kwa kupretend. Lakini unajuanga, unafika time unasema huyu msichana ananichezea tu. Unafikanga hata mtu akikudanganya, sinafikanga hawezi kukudanganya forever. So tufika a time useme huyu mtu ananidanganya. So
there's going to be red flags. Mtoto kama ni, if they're lazy, you'll just be able to see, David, John, Michael, Lisa, Elizabeth, she's just lazy. Or someone is actually dyslexic, you'll be able to identify, they're not lazy, they're just struggling. There's going to be patterns. And hii program ndio itakusaidia na isaidia wazazi na wanafunzi waweze kujua if they're dyslexic or not. And also, dyslexia is people suffer it from different. So, kuna mtu anaweza kuwa dyslexic, haezi soma hata kidogo, haezi andika hata kidogo. Na anaweza kuwa mtu akona dyslexia na shida yake tu ni numbers. So, it depend on how deep or how far your dyslexia is. Ni kama somo fulani hivi ambalo nimelipata leo. Sijui wewe mtazamaji wangu kama unasikiza na unaelewa. Kwa hiyo hapo zamani nikiwa shule, zamani sana, manake pia mimi na miaka yangu, zamani sana. Utatuambia miaka yako? Miaka yangu ni mingi sana. Mimi ni mkongwe. Sawa. Mkongwe ni kusema nini? Mtu mzee. Sawa bada. So kulikuwa kuna watu ambao walikuwa na najua pia wewe pale nyumbani kuna mtu ambaye unaweza mfikiria amekuja tu kwa akili yako, maybe akona the same condition na umesikia ni kitu ambacho kinafanyikia watu wengi, ni kitu ambacho wazungu wamekikategorize. Sema tu Afrika bado hatujakiweka kwenye category, bado tunasema tu mtu labda ni mvivu, mtu sipendi kulitumia hili jina maana kuna siku nishaitumiwa kwangu, mtu ni mpumbavu, hilo jina baya sana. Stupid in Swahili. So ametuelezea dada yetu na akatuambia kwamba ni kitu ambacho kinafanyikia watu, kama labda kushoto kwako na kulia kwako ni ngumu sana ku identify. Si hiyo peke yake ndo one of the signs, sio? Yes. What else can someone use to know that mimi niko na dyslexia? Coordination is one thing. One thing I have to say, watu wako na dyslexia, they rely a lot on their memory, so your memory is probably above average. But the one thing is, simple things like numbers you can't forget, or people's names you can't forget, but specific details you cannot forget. And people with dyslexia are very descriptive. So they wanaweza kuambia nilienda kwa nyumba palikuwa na hii na hii na hii hapa. They're very descriptive because you see, instead of us being academic, we use our other senses. We use our other senses are much more stronger. So you'll be able to know, do you struggle with filling out an application form, Kiandika application form, una struggle. Do you struggle reading out loud? Do you read and then at a point it becomes a bit blurry? See, macho zako ni mbaya, but it's a signals to your brain becoming too much where you can't even read, Yeah, because kama mimi napenda vitabu sana, mimi napenda kusoma, lakini kusoma a hard copy kama wewe unaweza soma kitabu maybe in 2 weeks or a week, mimi naweza take mwezi. So you find ways to deal with it. So mimi natumianga kitu inaitwa audiobooks. So labda mimi sisomi hard copies, but I read more books than somebody who can read. I listen to more books than somebody who can read. So sometimes being dyslexic is not crippling. You just have to find a way. Kama kuandika text, I just use Siri. If I can text, but if I'm finding it difficult, I just use Siri. If I want to compose an email or a letter or something, I have people that can do it for me. You understand? You just find ways to deal with it. Alafu unajua kila mtu hata hiyo ana hiyo si kila mtu ako na hiyo kitu, but you just find your ways of how to deal with it, You just find your ways how to do it. Na kama unataka kusikiliza kitabu, which a book, a house without, sijui kama unajua that saying, a house without books is like a house without windows. So it's really important, hata kama wewe ni dyslexic or you're not, you really read as well, because then that's when you expand your mind. Si tu unaenda shule alafu unamaliza na topic yako alafu unasoma vitabu kwenda tosha. No, you educate your mind, you warm up your mind. So unaweza sikiliza vitabu kwa YouTube, Think and Grow Rich,
approach, the secret. You just think of how to become a better you, you know, to become a better individual. Okay. Kuna watu ambao kama nilivyokuwa nasema hawako privileged kupata vitu kama hivi, labda hawezi access iPhone, so hawezi tumia Siri. Kuna watu ambao hawezi tumia, hawana hiyo access ya audiobooks. Kuna watu hawezi fikia YouTube. You're talking Africa, talking Kenya right now. Unajua sasa hivi tumepigwa na COVID-19, wazazi wana focus sana walipe school fees, fanye nini, inakuwa vigumu sana. Kwa hiyo sijui kama katika program yako unapanga kitu fulani yenye itasaidia hata kama ni ndani ya shule labda basi kwa kuwa wanaweza incorporate vitu kama hivyo. Okay, with my program, what will happen is people will get to a point where they're allocated certain equipment to help them get by, you know, to just help them get by, and also a certain formula for parents to help their children get by. So this program is really going to like narrow your day-to-day things and help you, you know, and help you be able to, you know what I mean. Kama kwa gari yangu niko na sticker ya red na green, so when I see red I know that's left, when I see green that's right. Tu vitu tudogo unaanza ku identify, you know, because nobody's coming to save you. You must like help yourself, you know what I mean. But I'm here to help, you know. That's why nataka kusaidia watu, because I know how it feels to have it. So watakupata wapi labda kwenye mitandao ya kijamii ukitaka kufuatilia wajue labda kuna mtu pale nje ambaye akona the same condition amekuwa inspired kuangalia sema mimi nataka nijaribu kuona anaishije ama anakaaje? Unaweza nipata kwa Instagram what did Dolly wear, and what did Dolly wear. Saa zingine waniangusha what did Dolly wear. What did Dolly wear, and then also kwa YouTube unaweza nipata Dolly's World. So I talk a lot about dyslexia and things that have helped me cope. Okay. Sio kama ulivyosikia ni mambo ambayo yanafanyika, ni kitu ambacho kinafanyika Kenya, Uganda, Tanzania, London, Paris, kila mahali. Ni vitu ambavyo tunaishi navyo. Kwa hiyo usimuone mtoto wako labda hawezi andika ama anashindwa left na right, na mtume unamwambia naenda kushoto naenda kulia anashindwa, ukasema ni mpumbavu, hashiki, hujui alitoa wapi. Umesikia ni kitu ambayo wanasema ni hereditary. Ni kweli. Inashika kwa familia, ikitoka kwa huyu inaenda kwa yule, kama asthma vile, kama albinism. Yani ni kitu ambacho kinafanyika katika familia kulingana na mtu ambaye ashawahi kuwa nacho, na amesema dada yetu kwamba ako tayari kusaidia, na sisi tulikwambia Relvis Updates tunataka kupatia vitu ambavyo vina happen kwenye ground. Si kwamba watakuwa na launch kazi, sijui kama utatwitter. Yani oh god, definitely you'll be right there. You'll be my speaker helping me conduct. Utasikia bana. Utakuwa hapo. Haya, mimi nishakaribishwa, na mimi pia nakukaribisha mtazamaji upate kumsaidia, kumshika mkono. Kwa kumshika mkono ni kwa kumwombea ili apate apate kutekeleza kile ambacho moyo wake unataka kufanya, maana ni kitu kizuri. Anasema charity begins at home. Yeye ameamua kuileta nyumbani. So umemsikia ameongea Kikuyu bwana, ni mtu wa nyumbani. Usisikize kizungu chake sana ukasema huyu ametoka mbali hivi. Anaitwa Dolly. Hiyo jina lako ni gumu. Yes, ni kweli. Unaweza kulipronounce shule kupronounce naweza, lakini kuandika ilikuwa shida. 13 letters. Ngoja, hilo jina ni lako ama ni la ID ama ni lile la birth certificate, ID, passport? Ni jina yangu, ni my formal names Dolly Quinta Mungai. Dolly Quinta Mungai. Mungai tunalijua sana. Tunajua Mungai, maana kuna dada yetu fulani ambaye anaitwa Mungai hivi, ametrend sana. Kwa hiyo tunalijua Mungai kwa sana. Kwa hiyo shukrani sana kwa kuwa na sisi. Imekuwa ni shari na fani kubwa sana kuwa na wewe katika show yetu Relvis Updates. Tunakwambia nakupatia exclusive balance and fresh content every day and day. Unajulikana kama Balozi Mwambire, kama kawaida nyuma ya kamera unajulikana kama Samuel Ikapolon. Zidi kusubscribe, zidi kushare, zidi kulike. Ambia marafiki zako bwana, hakuna mtu mpumbavu bana. Vitu ambavyo vinafanyika hapa duniani, you have to think deep and look into it ili upate kujua shida ni gani. Maana shida ziko kila mahali, lakini ukijaribu utapata solution.